ఒకసారి క్విక్గా రివైజ్ చేసుకుందాం, కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది కదా. అది అయ్యాక విల్ గో విత్ టుడే న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ గురించి కొంచెం నేర్చుకొని విల్ గో విత్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫ్రమ్ వేర్ షల్ వి రివైజ్? కండక్షన్ అన్నీ గుర్తున్నాయా మనం బట్టి పట్టుకున్న ఫార్ములాస్ అన్నీ? అరే నా కలర్ పెన్ ఎక్కడ పోయింది? ఓకే, ఏదో అట్లా గ్రేట్. సో కండక్షన్ 4 yearsలో చెప్పండి, ఫాస్ట్గా తొందరగా అయిపోవాలి డివిజన్ 5 minutesలో. ఇది 4 yearsలో, ఇది న్యూటన్స్ లా. k dt by dx. నెక్స్ట్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్. ఓకే, యాక్సెప్టెడ్. ఈ 3 అయిపోయాక వి వెంట్ ఫర్ మీ వన్ స్క్రీన్ డైమెన్షన్. ఓ సారీ 1 second. ఇప్పుడు ఓకే. సో దీస్ వర్ ద లాస్ ఆఫ్ కండక్షన్. బేసికల్గా కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్, ఇవి బేసిక్ లాస్. ఇప్పుడు అది గుర్తుందా, 1 dimensional హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్? ఇది మీరు ఆ 1 dimensional అది ఇది 1/r⁴n 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 ∂r of r⁴n ∂t/∂r ప్లస్ ఇక్కడ k చెప్పడం లోపల k మర్చిపోయా. కూడా ఉంది అక్క. k కూడా ఉంటది. k ఇంటూ r⁴n ఇంటూ ∂t/∂r ప్లస్ g rate of heat generation per unit volume, that is equal to ρCp into dt/dt. టెంపరేచర్ పైన టైం కింద అంతే. ఇక్కడ డో అని ఎందుకు రాస్తున్నాం? బికాస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ బోత్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రేడియస్ అండ్ టైం. ఒకవేళ స్టడీ స్టేట్ అనుకోండి, దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ 0 అండ్ వీ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ d. ఒకవేళ స్టడీ స్టేట్ అయ్యి ఉంటే కనుక వీ షుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ యాజ్ kr⁴n dt/dr ప్లస్ జనరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జనరేషన్ కూడా 0 అయితే వీ హ్యావ్ మనం 3 ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం. రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ అయితే n ఎంత? 0. సిలిండర్ అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. స్పియర్ అయితే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో దాన్ని బట్టి రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ కి q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ΔT బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండేది రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్? L/KA. గుర్తుందా? సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ వాట్ వాస్ ద రెసిస్టెన్స్? ln r2/r1 2πkl. That's it. Spherical? r2 minus r1 by 4πk r1 into r2. అంతే, r2 minus r1 by 4πk r1 r2. దీని తర్వాత వి వెంట్ టు జనరేషన్ అయినా జనరేషన్. సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఎంత జనరేషన్ ఫర్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్? గుర్తుందా, గుర్తులేదా? GL/h ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. GL/2h or r maybe GR/2h plus T infinity. Just a second. This is for cylindrical coordinates and TS is equal to GR/3h for spherical coordinates. ఇది TS అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సర్ఫేస్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం? మ్యాక్స్. టీ మ్యాక్స్కి ఏముండింది గుర్తుందా? gr²/2k plus ts. అంతే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సిలిండ్రికల్ అయితే 4k plus ts. ఒకవేళ స్పెరికల్ అయితే gr²/6k. ఇది కూడా అయిపోయినాక వి వెంట్ టు క్రిటికల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కదా. RC ఈజ్ ఈక్వల్ టు k/h. సిలిండ్రికల్ స్పెరికల్ ఈ ఫార్ములా? సిలిండ్రికల్ అక్క. స్పెరికల్ అయితే 2k/h. వాట్ ఈస్ k?
కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటలా ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియలా? ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ డన్. క్రిటికల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కూడా అయిపోయాక ఐ థింక్ వి వెంట్ ఆన్ టు ఫిన్స్ కదా. ఫిన్స్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం? మెయిన్ ఫార్ములాస్ టీటా బై టీటా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎంఎక్స్. ఎక్స్ అంటే వేర్ టీటా ఇస్ అ టీ మైనస్ టీ బేస్, ఇది బేస్ టెంపరేచర్, ఇదేమో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ టీ అన్నది. సో ఇట్ వేరీస్ విత్ ఎక్స్ యాజ్ దిస్, వేర్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the root of hp by ka. దట్స్ ఇట్, హెచ్పి బై కేఏ. ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద హీట్ ఫ్లో త్రూ ద ఫిన్? పిహెచ్కేఏ గుర్తుందా? theta naught into under root PHK. What is the efficiency of the fin? 1 by ml. Where m is again under root HP by KA. Effectiveness of the fin? Under root of pkha. PK by HA. What is the difference between efficiency and effectiveness? Yes, efficiency will lie in between 0 to 1. Effectiveness should always be greater than 1. Okay, efficiency is a comparison within the fin. Ante fin unnappude what is the maximum heat transfer possible divided by what is the actual heat getting transferred. ఆ కంపారిజన్ ఎఫిషియన్సీ అంటాం. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే అసలు ఫిన్ పెట్టడం వల్ల ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై అసలు ఫిన్ లేకుండా ఉంటుంటే ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎఫెక్టివ్నెస్. సో ఎఫెక్టివ్నెస్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 బికాస్ మనం ఫిన్ పెట్టినందుకు మనకి ఏదో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి. ఆఫ్టర్ ఫిన్ ఐ థింక్ వి వెంట్ ఇన్ టు లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్. నన్ను నిన్న ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు IOCL లో. బయోట్ నంబర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? What is Biot number? L by K. Conduction by resistance due to convection. Yeah, resistance due to conduction divided by resistance due to convection. దీన్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు ఇంటర్వ్యూలో. అంటే ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా చెప్పు అని అన్నారు. మేబీ వాట్ యుల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇది ఒక ఇన్ఫినైట్ ఫ్లూయిడ్ కదా. కన్వెక్షన్ ఎక్కడ టేక్ ప్లేస్ అవుతుంది? బయట. ఈ కండక్షన్ అంటే విత్ ఇన్ ద సాలిడ్ బాడీ. సో వాట్ ఈస్ బయోట్ నెంబర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ హీట్ ఫ్లో అంటే విత్ ఇన్ ద బాడీ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ హీట్ ఫ్లో. అలా చెప్తే కొంచెం సాటిస్ఫై అయ్యారు. అండ్ దే ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బయోట్ నెంబర్. ఇది మీకు టాస్క్, నేను రేపు చెప్తాను ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ వేర్ బయోట్ నెంబర్ ఈస్ యూస్డ్ ప్రాక్టికల్లీ అని అడిగారు. అంటే వేర్ దిస్ లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్. సో ద అజంప్షన్ ఫర్ లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ బయోట్ నెంబర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? లెస్ దాన్ 0.1. లెస్ దాన్ 0.1. సో దీనికి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ అడిగారు. ఇప్పుడు మనం ఏదో అజ్యూమ్ చేసుకొని దీంతో ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇలా ప్రాక్టికల్ గా ఎప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కడ పాసిబుల్ అని అడిగారు. ఐ డిడ్ నాట్ నో ద ఆన్సర్. నేను తర్వాత సూర్యాని వాళ్ళని అడిగితే చెప్పారు నాకు ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఐడియా ఉందా మీకు? బయోట్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 0.1 ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. అంటే ఎప్పుడైతే థర్మల్ డిఫ్యూసివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు లెస్ దెన్ 0.1 వస్తుంది. ఓకే, అది ఎక్కడ అంటే ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది మనకి రియల్ లైఫ్ లో? అంటే ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ లో ఎక్కడైనా ఉందా అని అడుగుతున్నా. అంటే స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో హాట్ కేక్స్ ఉంటాయి తీసుకోవచ్చు. కొంచెం దగ్గరకు వచ్చాం. సో సూర్య ఏం చెప్పాడంటే డిజైన్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఫిన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అంట. అంటే మనం మామూలుగా మన ఫోన్లో చిప్స్ ఉంటాయి కదా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్లో, అవన్నిటి అది అంతా బయోట్ నెంబర్ అప్లికేషన్ అంట. వాటి థర్మల్ కండక్టివిటీ విల్ బి వెరీ వెరీ హై అంట. దట్స్ వై మనం ఇలా టచ్ ఇవ్వంగానే పనిచేస్తాయి అన్నమాట మన టచ్ స్క్రీన్స్ కానీ ఏదైనా. ఓకే, one of the primary reason we are able to make smaller and smaller chips and gadgets is because of this application anta. నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేదు బట్ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏరుకొచ్చి అప్పుడు గుర్తు చేసుకోమంటారు ఇంటర్వ్యూలో. చాలా నవ్వు వస్తుంది.
So this is about it. Biot number is less than 0.1 unte we can assume lumped heat analysis model. So what is the main formula that we have learned here? Theta by theta naught is equal to e power minus m into time. ఇది unsteady state model ఇది అంటే we have accumulation of heat where theta is again t of time minus t infinity by t naught minus t infinity. ఇది మైనస్ టీ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ ఫ్లూయిడ్ లో అయితే వేసామో దాని టెంపరేచర్ లాగా. టీ ఎట్ టైమ్ టీ అంటే ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ హౌ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్ బాడీ. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ యాజ్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎంటీ. ఇక్కడ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? HA by rho CPV. Rho CPV where V is the volume. Okay, then lumped heat analysis కూడా అయిపోయింది. తర్వాత ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Did we directly move on to convection? I guess yes. అంతే. సో కన్వెక్షన్ లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ప్రాంటల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వెక్షన్ లో at the first layer the heat transfer is due to conduction or is it due to convection? Am I disconnected? ఫస్ట్ లేయర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా జరుగుతుంది కన్వెక్షన్ లో? ఇప్పుడు ఇది ఫ్లూయిడ్, ఇది సాలిడ్, కింద హీట్ ఉంది. సో దిస్ ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కి ఈజ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ కండక్షన్ ఆర్ ఈజ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ కన్వెక్షన్? కండక్షన్. ఒక సెకండ్. సో దిస్ ఈస్ డ్యూ టు కండక్షన్ ఫస్ట్ లేయర్ కి. మిగిలిందంతా తర్వాత లేయర్స్ అంతా కన్వెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ దట్ వీ క్యాన్ రైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లేయర్? h into t surface minus t infinity is equal to k into dou t by dou y అని రాయొచ్చా? Can I write this relation? Hence can at dou t by dou y at y is equal to 0. ఇప్పుడు ఇదంతా y అనుకుంటే this is y is equal to 0. Hence I can define the heat transfer coefficient in terms of conduction as k dou t by dou y at y is equal to 0 into t divided by t surface minus t infinity. ఇది అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ లో వచ్చేస్తుంది. మనకి ఈ కండక్టివిటీ ఇస్తాడు మెటీరియల్ ది అండ్ హీ విల్ ఆస్క్ us టు ఫైండ్ అవుట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. మనకు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర డో టీ బై డో వై చేసుకోవాలి. దెన్ చెప్పండి ప్రాంటల్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ప్రాంటల్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్? ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా చెప్పకపోయినా వాట్ ఇట్ కంపేర్స్? Momentum diffusivity by thermal diffusivity. అంతే. సో ఆ రోజు డిస్కస్ చేశాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా మనకు థర్మల్ బౌండరీ లేయర్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మొమెంటమ్ బౌండరీ లేయర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవర్ ఫస్ట్ అవుతారు ఆర్ వాట్ ఈస్ ద కంపారిజన్, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ అండ్ థర్మల్ డిఫ్యూజివిటీ ఈస్ కంపేర్డ్ బై ప్రాంటల్ నెంబర్. సో మొమెంటమ్ డిఫ్యూజివిటీ divided by thermal diffusivity, that is nothing but mu. Kinematic viscosity divided by thermal diffusivity is nothing but alpha. This can be written as mu by rho. This can be written as k by rho Cp. Thermal diffusivity is given by k by rho Cp. Rho cancel అయిపోతుంది and you will ultimately get Prandtl number is equal to Cp mu by k. ఓకే. నసెల్ట్ నెంబర్, దీని ఫార్ములా ఇంకా ఒకరి ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది. ఎవరి ఫార్ములా అది? బయోట్ నెంబర్. బయోట్ నెంబర్. కానీ మరి ఈ రెండు సేమా? నసెల్ట్ నెంబర్ అండ్ బయోట్ నెంబర్ ఆర్ దే సేమ్ ఆర్ దే డిఫరెంట్? Will be different. They are different. So here Nusselt number is heat transfer due to convection by heat transfer due to conduction. Or if in terms of resistance కూడా చెప్పమని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్. ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ని అంటే ఇక్కడ ఏం ఒక సాలిడ్ బాడీ ఇన్ఫినైట్ అలా ఏం లేదు. మామూలుగా కండక్షన్ త్రూన హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత జరుగుతుంది అండ్ బికాస్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ అలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ బై కండక్షన్. That is given by Nusselt number.
ఓకే, ఒకవేళ రెసిస్టెన్సెస్ లో చెప్పమంటే నసెల్ట్ నెంబర్ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తారు చెప్పండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండక్షన్ కాకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సారీ 1 సెకండ్. Is my screen visible? Yes, akka. Now I'm just asking you, Nusselt number ఇప్పుడు నేను ఎలా డిఫైన్ చేశాను, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ బై హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు కండక్షన్ అన్నాను కదా. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డిఫైన్ Nusselt నెంబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టెన్స్ లో చెప్పమంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? సేమ్ యాజ్ బయాట్ నెంబర్ అక్క, రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కండక్షన్ బై రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్. మరి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది బయాట్ నెంబర్ కి Nusselt నెంబర్ కి? టైప్ ఆఫ్ బాడీ అనుకుంటా, ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఇందులో సాలిడ్ బాడీ చూస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అని చెప్పాము కదా. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇంకొకసారి క్లియర్ గా చెప్పాను చూడు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇంటర్నల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బై రెసిస్టెన్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని. ఇక్కడ అలాంటి ఇంటర్నల్ ఏమి ఉండదు అనమాట, రెండు ఎక్స్టర్నలే. ఓకే, ఏమైనా అర్థమైందా? ఆగండి, ఒక 2 సెకండ్స్ క్లియర్గా చెప్తాను. దొరకట్లా. దొరకట్లే, నేను రేపు చెప్తాను. సో మొత్తానికి నసెల్ట్ నంబర్ ఈజ్ లైక్ మనకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమి ఉండదు, రెండు రెసిస్టెన్సెసే. బట్ రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కండక్షన్, కండక్షన్ ఎక్కడవుతుంది, ఎట్ y is equal to 0 divided by resistance due to convection. Okay, అండ్ బోత్ ఆర్ ఎక్స్టర్నలే, ఒకటి ఇంటర్నల్ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ లేదు. బయాట్ నెంబర్లో ఏంటంటే ఒకటి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. కన్వెక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. బట్ హియర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్, బట్ కండక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ at y is equal to 0 and resistance due to convection. ఇది ఓకేనా? అంటే ఇది గేట్ కి అంత క్లారిటీ అవసరం లేకపోయినా బార్క్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ కి ఇంపార్టెంట్. సో వి డిస్కస్డ్ నసెల్ట్ నెంబర్, రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ మీకు తెలుసు, ఇట్ ఈస్ ఇనర్షియల్ ఫోర్స్ బై విస్కస్ ఫోర్స్. దెన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ అండ్ ఫ్రీ కన్వెక్షన్. కెన్ యూ జస్ట్ బ్రీఫ్ మీ అబౌట్ దిస్, వాట్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్? ఒక పాయింట్ మర్చిపోయా, వాట్ డస్ ప్రాంటల్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 సిగ్నిఫై? Hydrodynamic boundary layer thickness is greater than thermal boundary layer thickness. Yes, yeah, that thickness of hydrodynamic boundary layer is greater than thickness of thermal boundary layer. So how about the transition length name on nam, what is that length? Entry length. What is entry length? Hydrodynamic boundary layer entry length is less than thermal boundary layer entry length. Or thermal length is greater than hydrogen one, hydrodynamic one, sorry hydrogen అంటున్నా. ఓకే, ఇది ఇక్కడ వరకు ఈ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ అయిపోతే కనుక కమింగ్ టు వాట్ వాస్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్. సో ఇఫ్ ఇన్ a convection the flow of water, the flow of fluid basically, if it takes place through some external means, అంటే నేను మ్యాన్ మేడ్ మీన్స్ పంప్ పెట్టడం అలాంటివి చేసి, పంప్ కానీ స్టిరర్ కానీ పెట్టి, if I'm making the fluid to flow, then the convection that is taking place with such a fluid flow is called as forced convection. So do we have derived equations or empirical equations for convection? We will have empirical equations, ఎందుకంటే ఒక కండక్షన్ లాగా కండక్టివిటీ ఇస్ దిస్ మచ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అని చెప్పడానికి ఉండదు కన్వెక్షన్ లో. మనం ఏ మెటీరియల్లో ఫ్లో చేస్తున్నాం, ఫ్లో స్పీడ్ ఎంత, ఇవన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. బై ద వే, డిడ్ ఐ గివ్ యూ దిస్ పాయింట్? H is a function of heat transfer coefficient. Convection heat transfer coefficient is a function of Geometry, temperature. yeah,
సర్ఫేస్ జామెట్రీ, ఒకటి సర్ఫేస్ జామెట్రీ, ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో, ఇది ఫ్లూయిడ్ ఈస్ టర్బులెంటా లామినారా అన్న మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అండ్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫ్లూయిడ్ మోషన్, ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఇవన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది హెచ్. సో కన్వెక్షన్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిరైవ్డ్ ఈక్వేషన్స్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎంపెరికల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ. సో డిడ్ వి డిస్కస్ ఫ్యూ ఈక్వేషన్స్ లైక్ సిడర్ స్టేటర్ అవన్నీ. సో ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ ముందు ఫ్లాట్ ప్లేట్ మీద ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవ్వాలి అంటే ఐ మీన్ what is the condition for a flat flow laminar and flat flow turbulent? రెనాల్డ్స్ నెంబర్ వాల్యూస్ ఎంత ఉండాలి? పోనీ ఫస్ట్ పైప్ చెప్పండి. పైప్లో పైప్ less than 2100 laminar, above 4000 turbulent. వెరీ గుడ్. పైప్లో అయితే రెనాల్డ్స్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 2100, దీంట్లో అయితే గ్రేటర్ దాన్ 4000. ఇది లామినార్ అవుతుంది, ఇది టర్బులెంట్ అవుతుంది. హౌ అబౌట్ ఫ్లాట్ ప్లేట్? Somewhat above, less than 10 power 5 ఉంటే laminar. ఎస్, వెరీ గుడ్. అంతే, 10^5 కన్నా తక్కువ ఉంటే లామినార్, మధ్యలో కొంచెం ట్రాన్సిషన్ ఫ్లో ఉంటుంది, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ టర్బులెంట్. I'm trying to give you the exact number, just give me a second. నేను ఇది ఒకసారి కరెక్ట్గా నా ఎఫ్ఎం నోట్స్ చూసుకొని చెప్తా, బట్ ఐ టు రిమెంబర్. ఫ్లాట్ ప్లేట్కి రెనాల్డ్స్ నెంబర్ లెస్ దాన్ సమ్ 3 × 10^5 ఉంటే ఇట్ ఈస్ లామినార్ అనుకుంటా. ఫ్రమ్ 3 × 10^5 to some 10, nearly some 5 × 10^6 it will be transition, and greater than 5 × 10^6 ఉంటే it will be turbulent. FM లో అయిందా ఇది ఫ్లాట్ ప్లేట్ త్రూ నో లామినార్ టర్బులెంట్? మొన్న చెప్పారు. Yes sir. ఓకే, ఒకసారి వాల్యూ చూసుకోండి. సో మొత్తానికి కానీ నేను రాసుకున్నట్టు 5 × 10^5 బిలో ఉంటే లామినార్, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 5 × 10^5 అండ్ 10^7 ఉంటే టర్బులెంట్. అచ్చా, ఒకసారి నేను మెకాబే చెక్ చేసి రేపు మళ్ళీ క్లియర్ చేస్తాను దాన్ని. సో మొత్తానికి ఇక్కడ ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్, ఇంకా మనం న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ ఆర్ ఫ్రీ కన్వెక్షన్కి రాలే. ఫర్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ ఆన్ ఎ ఫ్లాట్ ప్లేట్, వెన్ ఫ్లో ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆన్ ఎ ఫ్లాట్ ప్లేట్, ద ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఫర్ లామినార్ హెచ్ఎల్, అంటే ఒకవేళ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ ఎల్ అనుకుంటే ద యావరేజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ గివెన్ బై 0.664 into Reynolds number per 0.5 and Prandtl number per 0.3. ఓకే, ఒకవేళ టర్బులెంట్ అయితే కనుక ద యావరేజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి 0.03. రెనాల్డ్స్ నెంబర్ యావరేజ్ అని తీసుకోకూడదు, జనరల్గా ద లోకల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ హెచ్ఎక్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఎట్ ఎక్స్ పవర్ 0.8 into Prandtl number power 0.33. ఓకేనా? దెన్ కమింగ్ టు ఫ్లో త్రూ పైప్. ఫ్లో త్రూ పైప్లో లామినార్. ఇక్కడ ఈ ఫ్లో త్రూ పైప్లో ఏమవుతుందంటే ఇంకా మళ్ళీ 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ హీట్ ఫ్లక్సా లేదా కాన్స్టెంట్. జనరల్గా ఈ ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, క్వశ్చన్లో ఇస్తారు, బట్ ఎందుకైనా మంచిది. కొన్నిసార్లు లామినార్ వాటికి ఇవ్వరు, టర్బులెంట్కి ఇస్తారు కానీ లామినార్కి ఇవ్వరు. సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే కాన్స్టెంట్ హీట్ ఫ్లక్స్, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, ఈ కాన్స్టెంట్ ప్లేట్ టెంపరేచర్ ఆర్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్, ఈ 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ పైప్లో లామినార్ ఫ్లో జరుగుతున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ హీట్ ఫ్లక్స్ ఉంటే దెన్ నసెల్ట్ నంబర్ is direct. Okay, these relations are for Nusselt number or HL. Sorry, I'm very sorry. ఇది డైరెక్ట్ గా హెచ్ఎల్ అని రాసేసాను కదా, ఇది హెచ్ఎల్ హెచ్ఎక్స్ బై కే, ఇది నసెల్ట్ నెంబర్ ఈక్వేషన్. ఐమ్ వెరీ సారీ. దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఫర్ నసెల్ట్ నెంబర్. నసెల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.664 అండ్ 0.003. సో ఇక్కడ కూడా నసెల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.36 కాన్స్టెంట్ హీట్ ఫ్లక్స్కి, అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ కూడా నసెల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.66. టర్బులెంట్ ఫ్లోకి నసెల్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
0.023, Reynolds number power 0.8, Prandtl number power 1/3 into mu by mu w whole power 0.14. This is called Dittus-Boelter equation. సిడల్ టేట్ కూడా ఉంటుంది, అందులో ఈ టర్మ్ ఉండదు, అంతే డిఫరెన్స్. ఈ టర్మ్ ఉండదు. అండ్ ఇది ఒక్కటి ఒకవేళ కూలింగ్ అయితే 0.3, హీటింగ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అయితే 0.4. అక్క అది 0.3, 0.4 డిటర్స్ బోల్టర్ ఈక్వేషన్ కదా, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ మోడిఫైడ్ సీడెటెడ్ ఈక్వేషన్. ఎప్పుడైతే విస్కాసిటీ టెంపరేచర్తో ఎఫెక్ట్ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. సారీ. సో నేమ్స్ ఓకే, అవును కరెక్టే అనుకుంటా. ఐ మీన్ నసెల్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.023, Reynolds number power 0.8, Prandtl number power n, where n is equal to 0.3 and 0.4. This is for cooling and this is for heating. ఇది Dittus-Boelter. ఓకే, దిస్ ఇస్ Dittus-Boelter. ఒకవేళ మనం విస్కాసిటీని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే mu by mu w whole power 0.4 if it is multiplied, then this is Cedar-Tate. ఈ ఈక్వేషన్ మోస్ట్లీ క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు మనకి, మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చేసి చేసి అలవాటు అయిపోతుంది ఈ ఈక్వేషన్. లెట్ us సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ కూడా చెప్పాక క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేద్దామా, లేదా బోర్ వస్తుందా మీకు ఈక్వేషన్స్తో? జస్ట్ విల్ ట్రై అన్ ఎక్సర్సైజ్. ఒకసారి ఫస్ట్ ఫ్రీ కన్వెక్షన్ అంటే చెప్పేస్తాను. ఫ్రీ కన్వెక్షన్ అంటే because of the density difference there will be circulation of the fluid. Okay, is this understood? ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఎందుకు అక్కర్ అవుతుందో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఇది కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనుకుందాం, అండ్ ఐఎమ్ హీటింగ్ దిస్ సర్ఫేస్, ద హీటెడ్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్వర్డ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఫస్ట్ హీట్ అయిపోతుంది, దీని డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఇది lower density will always move on to the top and higher density will move on to the bottom, and a natural circulation of fluid occurs. నేను ఇక్కడ పంప్ పెట్టలేదు, స్టిరర్ పెట్టలేదు, ఏం పెట్టలేదు, but there is a natural flow occurring. This kind of convection or this kind of heat transfer is called as free convection or natural convection. If this is understood, just answer my questions. Like నేను ఇలా ఒక సర్ఫేస్ వేస్తాను, వెదర్ హీటింగ్ సర్ఫేస్ ఇస్ టాప్ ఆర్ బాటమ్ చెప్తాను, ఫ్లూయిడ్ స్టేబులా అన్స్టేబులా చెప్పాలి నాకు. ఐ మీన్ ఎలా అంటే, స్టేబుల్ అంటే ఫ్లూయిడ్ మూవ్ అవ్వదు, అన్స్టేబుల్ అంటే దెర్ విల్ బి ఎ సర్క్యులేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. జస్ట్ ట్రై దిస్. కోల్డ్ సర్ఫేస్ డౌన్వర్డ్స్, ఇప్పుడు ఇలా కోల్డ్ సర్ఫేస్, ఇది కోల్డ్ సర్ఫేస్, ఇది డౌన్వర్డ్ ఫేస్ చేస్తుంది, అండ్ దెర్ ఈస్ అ ఫ్లూయిడ్ హియర్. విల్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ బి స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అంటే విల్ దేర్ బి ఇంటర్నల్ సర్క్యులేషన్ ఆర్ వోంట్ దేర్ బి? ఎనీ ఎలాబరేషన్ రిక్వైర్డ్? ఇది కోల్డ్ సర్ఫేసా, ఇది కిందికి ఫేస్ చేస్తుంది, ఇది ఇట్లా ఇది కాదు, ఇట్లా కిందికి ఫేస్ చేస్తుంది, టాప్ వన్ ఈజ్ ఇన్సులేటెడ్ అనుకోండి. This is a normal temperature fluid and a cold plate is facing downwards. Now will this fluid have any circulation or will it remain stable? ఉంటాయి సర్క్యులేషన్. సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది అంటున్నావా? ఎస్ అక్క. ఓకే, ఎందుకు? బికాస్ ఇది కోల్డ్ ఉంది, ఇక్కడ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లైక్ కోల్డర్ ఫ్లూయిడ్, ఇది హాటర్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ దీనికి అటాచ్ అయిన ఫ్లూయిడ్ కోల్డ్ అయిపోయి దీని కిందది రిలేటివ్లీ హాటర్ ఫ్లూయిడ్ అవుతుంది. సో denser one will come down and lighter one will go up. So there will be a circulation, hence this is an unstable fluid. Unstable అంటే మంచిగా circulation ఉన్న fluid అని. Then hot surface facing down. ఇది ఒక కంటైనర్ అనుకోండి పోనీ, ఇది ఇప్పుడు హాట్ కోల్డ్ కాదు, హాట్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఫేసింగ్ డౌన్.
స్టేబుల్ ఉంటుంది అక్క. ఇది స్టేబుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ లైటర్ డెన్సిటీ పైనే ఉంది, ఆల్రెడీ పైనే ఉంది కాబట్టి అదేం కిందికి రాదు, ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బాగా జరుగుతుందా, ఈ ఫ్లూయిడ్ లో బాగా జరుగుతుందా, ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్? అన్స్టేబుల్ ఫ్లూయిడ్ లో బాగా జరుగుతుందా, స్టేబుల్ ఫ్లూయిడ్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బాగా జరుగుతుందా? అన్స్టేబుల్ వన్. Unstable one, exactly. Okay, no? So if we want to indicate this with a ఏమంటారు డెన్సిటీ ప్రొఫైల్ లాగా వేసుకోవాలనుకుంటే, అన్స్టేబుల్లో ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ కోల్డర్ వన్ టాప్, ఐ మీన్ ఇలా ఉంది కోల్డర్ది అనుకుంటే, డెన్సిటీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్. From top to bottom, the density is decreasing. Hence, there will be a circulation of fluid. And the lighter density will go up and bottom will come down. Next, stable అయితే గనక the density profile will be in this way. This is the density profile. Stable fluid అయితే density profile ఎలా ఉండాలి? The density, will it increase or decrease as we go up? It will decrease. ఇట్లా. Okay, maybe this is the density. So, as the distance increases, the density will decrease. Ikkademo density is increasing. Okay, now I'll give inkokat plate. If suppose hot surface is facing up, hot surface is facing up. ఇప్పుడు అన్స్టేబుల్ ఆ స్టేబుల్? అన్స్టేబుల్. ఇది మళ్ళీ అన్స్టేబుల్. సారీ, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద డెన్సిటీ కాదు. ఐ షో యూ, ఆ గ్రాఫ్ నేను చూపిస్తా క్లియర్గా. నెక్స్ట్ ఫైనల్ కేస్, కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్. అంటే టీ సర్ఫేస్ ఈస్ లెస్ దాన్ టీ ఇన్ఫినిటీ. కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్. స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్? స్టేబుల్ అక్క. స్టేబుల్. ఇది కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్, సో డెన్సర్ లిక్విడ్ కిందనే ఉంది కదా, సో ఇంకా ఏం సర్క్యులేషన్ ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ డెన్సిటీ ప్రొఫైల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేట్స్, ఇలా ప్లేట్స్ ఉన్నాయనుకో, సపోజ్ రెండు ప్లేట్స్, హియర్ టీ సర్ఫేస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టీ ఇన్ఫినిటీ. అంటే వాట్ డస్ దిస్ మీన్? హాట్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్, టీఎస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టీ ఇన్ఫినిటీ అంటే. అండ్ కోల్డ్ కిందికి ఉండి హాట్ పైకి ఉన్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ అన్స్టేబుల్ ఫ్లూయిడ్ సర్క్యులేషన్. ఓకే కదా, హాట్ ఏమో పైకి ఉంది, కోల్డ్ ఏమో కిందికి ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు you'll have unstable fluid circulation, and the densities profile will be like this. ikkada highest density untadi, ikkada lowest density untadi. And if the reverse happens, ante hot up undi cold down undanko, then stable, ee fluid stable untadi, asalu circulation undadu ekkuva, and the density profile will be like this. డెన్సిటీ ప్రొఫైల్ సెకండ్ దానికి నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, నేను ఒకసారి చదువుకొని మీకు చెప్తాను. మీకు అర్థమైందా? బుక్లో అయితే ఇలా ఇచ్చారు డెన్సిటీ ప్రొఫైల్. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది బాగానే ఉంది కదా, సారీ ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ లోయెస్ట్ ఉంది. హౌ అబౌట్ దిస్ వన్? వేర్ షుడ్ బి ద డెన్సిటీ బి హైయెస్ట్? కింద కదా, సో మేబీ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వాడు డెన్సిటీ తీసుకుంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ హైయెస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ లోయెస్ట్ అబ్బా. ఓకేనా, మేబీ అయితే ఇంతే డెన్సిటీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్. సో న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ జరిగినప్పుడు, దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ఇదంతా న్యాచురల్ కన్వెక్షన్లో డిఫరెంట్ కేసెస్. న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ ఆర్ ప్రీ కన్వెక్షన్. ఇక్కడ మనం రెనాల్డ్స్ నెంబర్ యూజ్ చేయం, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ హై వెలాసిటీస్ కదా, మనకేం పంప్ లాంటివి ఏం పెట్టట్లేదు, అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ హియర్. ఇన్స్టెడ్
ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇన్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బయాన్సీ అండ్ gravity and buoyancy are important. Hence, Reynolds number will be replaced by Grashof number in natural convection. So, Nusselt number now will be a function of Grashof number and Prandtl number. Indaka forced convection lo Nusselt number was a function of the density or the function of Nusselt number was a function of Reynolds number and Prandtl number. But now Nusselt number will be a function of Grashof number and Prandtl number. So what is Grashof number? That's our formula. Physical significance first. Annintiki formula kana physical significance important. buoyancy forces by viscous forces. Where square anukunta, not just buoyancy forces square. Buoyancy spelling endi? A O tarata ena buoyancy forces by viscous forces స్క్వేర్ ఉంటుందని గుర్తు నాకు. ఒక నిమిషం చూస్తా. అంతే. Grashof number is buoyancy forces whole square divided by viscous forces whole square. Okay, no? This is buoyancy number's physical significance, and coming to its formula, G beta rho square by mu square. G beta rho square by mu square. తర్వాత స్క్వేర్ అయిపోయాక ఒక క్యూబ్ వస్తుంది, L క్యూబ్ అండ్ T wall minus T infinity. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ Grashof నెంబర్. కొంచెం ఏదైనా ట్రిక్ పెట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేనేదో జీ బేటా అనేదో గుర్తుపెట్టుకున్నా. బేటా అంటే మామూలుగా ఇంట్లో పిలుస్తారు కదా మనల్ని పేరెంట్స్ బేటా అని, అట్లా ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. జీ అంటే రెస్పెక్ట్ఫుల్ వర్డ్. జీ బేటా రో స్క్వేర్ బై మ్యూ స్క్వేర్ L క్యూబ్ T వాల్ మైనస్ T ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? ఒకసారి చూడకుండా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ Grashof number? ఎస్, జీ బీటా రో స్క్వేర్ బై మ్యూ స్క్వేర్. స్క్వేర్లో అయిపోయా ఒక ఫస్ట్ డిగ్రీ రాయండి, తర్వాత స్క్వేర్, తర్వాత ఒక క్యూబ్, తర్వాత T వాల్ మైనస్ T ఇన్ఫినిటీ. వేర్ వాట్ ఈస్ బీటా? G అంటే acceleration due to gravity, density of the fluid, viscosity of the fluid. L అంటే length అనుకుంటా, I mean in which this convection is taking place, natural convection, the length. మనం ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఈ L గురించి క్లారిటీ వస్తుంది. బీటా ఏంటి? బీటా ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, సో beta is 1 by V dou V by dou T. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. దిస్ ఈజ్ బీటా. దీన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ టూ. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by rho dou rho by dou T at constant pressure. ఓకేనా? సో ఒక పాయింట్ చెప్పాలి. మామూలుగా Prandtl number into Reynolds number, this product is called as anyone? Peclet number. Peclet number CRE లో కూడా వింటాం. ఎక్కడ గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఇది CSTR PFR ఇండివిజువల్ రియాక్టర్కి ఒక ఇండివిజువల్ పెక్లెట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఆ పెక్లెట్ నెంబర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పెక్లెట్ నెంబర్ కాదనమాట, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ పెక్లెట్ నెంబర్. మనకి అనాలజీ ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే Prandtl నెంబర్ ఈక్వివాలెంట్ ఎవరు మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ లో స్క్విట్ నెంబర్. సో ఆ మనకి సిఆర్ఈలో వచ్చిన పెక్లెట్ నెంబర్ కూడా పెక్లెట్ నెంబరే, కానీ అది మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ పెక్లెట్ నెంబర్ అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు స్మిత్ నెంబర్ ఇంటూ రెనాల్డ్స్ నెంబర్. మనకు అక్కడ ఇట్ విల్ బి అ కంపారిజన్ బిట్వీన్ డిఫ్యూజివిటీ అండ్ అట్లా ఉంటుంది. సో మొత్తానికి ఇక్కడ Prandtl నెంబర్ ఇంటూ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈస్ పెక్లెట్ నెంబర్ ఇన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ దిస్ పెక్లెట్ నెంబర్ ఈజ్ ఫర్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్. అదే మన న్యాచురల్ కన్వెక్షన్కి అయితేనేమో
it is Prandtl number into Grashof number, and that is what Rayleigh number అంటారు దీన్ని. ఓకేనా, RAYLEIGH, రేలే నెంబర్. సో దీని న్యాచురల్ కన్వెక్షన్కి రిలేషన్స్ చాలా ఈజీ ఉంటాయి. అంటే ఈజీ అంటే అసలు ఈ రిలేషన్స్ ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మోస్ట్లీ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు, బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ కోసం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. అల్టిమేట్లీ మనం రేలే నెంబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేలే నెంబర్ రాసేస్తాం ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్. సో ఇఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ వర్టికల్, అంటే ఇలా వర్టికల్గా ప్లేట్ ఉండి ఫ్లూయిడ్ ఇలా ఉందనుకోండి, అండ్ దర్ ఇస్ అ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్, దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ అంటే Nusselt number is equal to 0.59 into Rayleigh power 1/4 and 0.1 into Rayleigh power 1/3. This is for laminar 10 power 4 less than Rayleigh number less than 10 power 9, and this is for turbulent where Rayleigh number is in the range of 10 power 9 to 10 power 13. రేలే నెంబర్ అంటే అయితే ఏంటో అర్థమైంది కదా. సో ఈ రిలేషన్స్ అన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేలే నెంబర్ ఉంటాయి. ఇది ఐసోథర్మల్ వర్టికల్ ప్లేట్కి, ఐసోథర్మల్ వర్టికల్ ప్లేట్ రాసేసుకున్నారా? కెన్ ఐ మూవ్ ద స్క్రీన్ లిటిల్? ఇది 10 power 9, 4 అనుకున్నాడు, 4 to 9. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ప్లేట్ హారిజాంటల్గా కనుక ఉంటే ఇఫ్ ద ప్లేట్ ఈస్ హారిజాంటల్, దెన్ అగైన్ Nusselt number విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కొంచెం తగ్గించాలి, 0.54 Rayleigh power 1/4 అండ్ 0.15. ఇక్కడ 5 తగ్గించాం కదా, ఇక్కడ 5 పెంచాలన్నమాట. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పెంచాలనే అదేమి ఈక్వేషన్, అది ఏమంటారు సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ కాదు, మామూలుగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఇది 5.9 ఉంటే ఇక్కడ 5.4, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1.5, అండ్ ద రేంజ్ ఈస్ 10 power 4 to 10 power 7. ఇక్కడ 10 power 7 to 10 power 11 రేలే నెంబర్ రేంజ్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఇట్. ఈస్ దిస్ క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్? ఇంకొక ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే 1 సెకండ్. ఓకే, ఈ హారిజాంటల్ ప్లేట్ ఉంది కదా, ఇది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఇఫ్ హారిజాంటల్ ప్లేట్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్వర్డ్స్, హారిజాంటల్ హాట్ ప్లేట్ అప్వర్డ్ అంటే అన్స్టేబులా స్టేబులా? అన్స్టేబుల్. ఇవి రిలేషన్స్. ఒకవేళ హాట్ ప్లేట్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటే చాలా చాలా తక్కువ కన్వెక్షన్ అవుతుంది, అండ్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ 0.27 Rayleigh power 1/4. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ న్యాచురల్ కన్వెక్షన్. మోస్ట్లీ నేనైతే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు, జస్ట్ టచ్లో అయితే ఉండండి, కనీసం రేంజ్ తెలిస్తే బెటర్. మామూలుగా వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తారు ఈ ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని గేట్ ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ నాలెడ్జ్ బేస్డ్, ఏమంటారు మెమరీ పవర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ కాదు, ఇట్స్ లాజిక్ ఎగ్జామ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ డన్, కొన్ని కేసెస్లో వీ విల్ హ్యావ్ మిక్స్డ్ కన్వెక్షన్. మిక్స్డ్ అంటే ఫోర్స్డ్ కూడా ఉంటుంది, ఫ్రీ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక హాట్ పైప్లో ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో చేస్తున్నాను అనుకో, దో ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో కొంచెం ఎంతైనా హాట్ పైప్ కాబట్టి బయాన్సీ కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా. సో విచ్ డామినేట్స్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో హౌ యూ విల్ డిసైడ్ ఇట్ అంటే, వాట్ విల్ బి గ్రాషాఫ్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై రేనాల్డ్స్ నెంబర్ స్క్వేర్, అంటే దీని ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తారు? ఇట్ విల్ బి బయాన్సీ స్క్వేర్ బై inertial forces square. Accepted? నాకు బయాన్సీ స్పెల్లింగ్ రాదు. బయాన్సీ ఫోర్స్ స్క్వేర్ ఒప్పుకుంటారా? గ్రాషాఫ్ ఈజ్ బయాన్సీ బై విస్కస్, రినాల్డ్స్ ఈజ్ ఇనర్షియల్ బై విస్కస్. సో గ్రాషాఫ్ బై ఆర్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ స్క్వేర్ విల్ బి బయాన్సీ ఫోర్స్ స్క్వేర్ బై ఇనర్షియల్ ఫోర్స్ స్క్వేర్. సో ఇఫ్ దిస్ నంబర్, ఈ గ్రాషాఫ్ నంబర్ divided by Reynolds number square
ఈక్వల్ టు 1 ఉందనుకోండి, ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే ఈజ్ ఇట్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ ఆర్ ఫ్రీ కన్వెక్షన్? ఫ్రీ కన్వెక్షన్. ఫ్రీ. ఒకవేళ ఇది లెస్ దాన్ 1 ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఫోర్స్డ్. ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే దాన్ని మిక్స్డ్ కన్వెక్షన్ అంటారు. ఓన్లీ ఇంతే. ఇంకా ఇది ఒక్కటి కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ విల్ మిక్స్డ్ కన్వెక్షన్ అక్కర్? When this ratio is equal to 1, when buoyancy forces and inertial forces are equal to each other, then we will have a mixed convection. Okay, this is clear. Let us solve the problems. Dictate cheyna, photo పెట్టనా? బెటర్ టు పుట్ ఫోటో అనుకుంటా. ఓకే ఓకే, ఒక్కసారి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసే ముందు ఒకసారి మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ ఫార్ములా అండ్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ నేను రాస్తాను, మీరు చెప్పాలి. ఫస్ట్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటి, ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? ఇనర్షియల్ బై విస్కస్ ఫోర్సెస్ dv rho by mu. dv rho by mu. ప్రాంటల్ నెంబర్ ఫాస్ట్గా. Momentum diffusivity by thermal diffusivity cp mu by k. వండర్ఫుల్. నసెల్ట్ నెంబర్. Heat transfer by convection by heat transfer by conduction hL by k. అంతే. సో ఒక్క సెకండ్, దిస్ ఇస్ కన్వెక్షన్ బై కండక్షన్. రెసిస్టెన్స్ కాదు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. రెండు ఎక్స్టర్నలే. నసెల్ట్ అయిపోయాక గ్రాషాఫ్ నంబర్. వాట్ వాజ్ ద ఫార్ములా? G beta rho square by mu square L T whole minus T infinite. అంతే. దిస్ ఈజ్ బయాన్సీ స్క్వేర్ బై విస్కస్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ గ్రాషాఫ్ బై ఆర్ఈ స్క్వేర్. ఇది దీని ఫార్ములా అని మీకు తెలిసిపోతుంది, దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదంటే బై చేసేసుకోవడమే. దిస్ ఈజ్ అగైన్ బయాన్సీ స్క్వేర్ బై ఇనర్షియల్ స్క్వేర్. తర్వాత రేలే నెంబర్. వాట్ వాజ్ రేలే నెంబర్? Function of Grashof number and Prandtl. ప్రాంటల్ నెంబర్. అంతే. నెక్స్ట్ పెక్లెట్ నెంబర్. Reynolds number into Prandtl number. అంతే. తర్వాత ఓకే స్టాంటన్ నెంబర్. ఫైనల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది వచ్చేసి అయిపోతుంది. చిన్న కాన్సెప్ట్, ఇంకా ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది, మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసుకోవచ్చు. అనాలజీస్ అని ఉంటాయి. అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఈ మూడింటికి అనాలజీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవాలని ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ నాకు అసలు ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్న మెటీరియల్ గురించి నాకు ఏం తెలియదు అనుకోండి. బట్ ఐ జస్ట్ నో ఈ పైప్లో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతే ఈ మెటీరియల్ దానికి ఎంత ఫ్రిక్షన్ ఇస్తుందో అది నాకు తెలుసు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హెచ్ లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఎంపెరికల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. I don't know much about the material's heat transfer coefficient or this fluid's heat transfer coefficient, but I know the friction factor which is from the fluid. నాకు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ బాగొచ్చు, హెచ్టీ అంత గొప్పగా రాదు. సో ఐ డోంట్ నో ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్, బట్ ఐ నో ద ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఫేసింగ్ వెన్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ మెటీరియల్. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ అనాలజీస్ ఈ రెండింటికి ఒక రిలేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎఫ్ఎంకి హెచ్టీకి, హెచ్టీకి ఎంటీఓకి ఎఫ్ఎంకి మధ్య. ఆ రిలేషన్స్తోని మనం ఒక సబ్జెక్ట్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంకో సబ్జెక్ట్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ని డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. బేసికల్గా వీటిని అనాలజీస్ అంటారు. అనాలజీస్ ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఎం ఇంకా హెచ్టీకి రిలేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనుకోండి. దిస్ విల్ బి అనాలజీస్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ మొమెంటమ్ ట్రాన్స్ఫర్. అట్లా మనకి మాస్ ట్రాన్స్ఫర్లో మాస్ అండ్ మొమెంటమ్ ట్రాన్స్ఫర్కి అనాలజీస్ రాస్తాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్ అనాలజీస్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీనాల్డ్స్ అనాలజీ. అకార్డింగ్ టు రీనాల్డ్స్ అనాలజీ, Stanton number is equal to friction factor by 2, F by 2. What is Stanton number? Nusselt number by Prandtl number into Reynolds number. That's it. Nusselt number divided by Reynolds number into Prandtl number.
So Stanton number is this, and this is equal to friction factor divided by 2. ఇది రినాల్డ్స్ అనాలజీ, బట్ కండిషన్స్ అప్లై. ఇది అన్ని కేసెస్కి కాదు. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ప్రాంటల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 విత్, అంటే స్టాంటన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f/2 అన్నదానికి అజంప్షన్స్ ఆర్ ప్రాంటల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ మీన్స్ మొమెంటమ్ boundary layer and thermal boundary layer are equal, and there is no form drag. ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే దిస్ హోల్డ్స్ గుడ్. ఇది కాకుండా ఒక యూనివర్సల్ అనాలజీ ఉంది, దాని పేరు కాల్బన్ అనాలజీ. COLBURN, కాల్బన్ అనాలజీ. అకార్డింగ్ టు దిస్, కాల్బన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ హెచ్ అని రాసుకోవాలి, ఎందుకంటే మాస్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా కాల్బన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Stanton number into Prandtl number power 2/3 is equal to f/2. Or you can directly write Nusselt number by Reynolds number into Prandtl number power 1/3. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2/3 మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి కొంచెం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు f/2. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Colburn analogy, and Stanton number into Prandtl power 2/3 is called as Colburn factor. Okay, no? So to our list of non-dimensional numbers, we also have Stanton number and Colburn factor. So దీంతో convection closure, we can do some problems to understand the convection better. Heat transfer correlations చెప్పేసాను అంతే. ఇంకా ఓకేనా ఇక్కడ వరకు? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? కెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్? Just give me 1 second. Just a conceptual question. In forced convection, Nusselt number is a function of Reynolds number and Prandtl. okay. Heat transfer by natural convection in enhanced systems is because of, okay, the question is, heat transfer by natural convection is enhanced in the systems with high viscosity, high coefficient of thermal expansion, low temperature gradients, low density change with temperature. Natural convection through heat transfer enhance అవ్వాలి అంటే which of the following option is correct? Low density change with temperature. Heat transfer due to natural convection increase చేయాలి అంటే what are the possible, which one should be low? Should the viscosity be high? ఇదా సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు తప్పు? విస్కాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? గ్రాషాఫ్ నెంబర్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ రాంగ్. హై బీటా, గ్రాషాఫ్ నెంబర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బీటా, సో దిస్ హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్. లో టెంపరేచర్, ఇది కూడా తప్పు, ఎందుకంటే అగైన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద గ్రాషాఫ్ నెంబర్. లో డెన్సిటీ చేంజ్ విత్ టెంపరేచర్, డెన్సిటీ అసలు చేంజ్ అవుతేనే కదా సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది, డెన్సిటీ అంతగా చేంజ్ అవ్వకపోతే మనకి సర్క్యులేషన్ జరగదు. సో దట్స్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. నేను ఒక ఫోటో పెడతాను, కానీ అంతకుముందు మీకు ఒక కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోండి, నేను అంతలోపు ఒక మంచి క్వశ్చన్ ఫోటో పెడతాను. టైం ఎంత అయింది? 7:10. సూర్య క్లాస్ ఉందా ఈరోజు? మండే కదా, ఉండదు అనుకుంటా. సో a fluid is question, note down the question. A fluid is flowing inside the inner tube of a double pipe heat exchanger. A fluid is flowing in the inner tube of a double pipe heat exchanger with diameter d. For a fixed mass flow rate,
for a fixed mass flow rate, the tube side heat transfer coefficient అంటే H, the tube side heat transfer coefficient for turbulent flow conditions, the heat that for turbulent flow conditions is proportional to, options are d power 0.8, d power minus 0.2, third option is d power minus 1, and fourth option is d power minus 1.8. Shall I repeat the question or is that fine? ఒకసారి చెప్పక క్వశ్చన్. మొత్తానికి మనకి ఇక్కడ కోరిలేషన్ తెలియాలి. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు అంటున్నాడు. ఇన్ ఎట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఎ ట్యూబ్ అండ్ ద ఫ్లో కండిషన్ ఈస్ టర్బులెంట్. అప్పుడు హెచ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు d power 0.8, d power minus 0.2, d power minus 1, d power minus 1.8. A fluid is flowing inside an inner tube of diameter d for a fixed mass flow rate. The tube side heat transfer coefficient for turbulent flow conditions is proportional to. ఆప్షన్ ఏ అక్క D⁻.8. సరిగ్గా ఆలోచించు. మనం తీసుకున్న రిలేషన్స్ డైరెక్ట్ హెచ్కి కాదు, నసల్ట్ నంబర్కి, NU విచ్ ఈస్ హెచ్ఎక్స్ బై కే. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ విల్ బి డి. ఓకే, దిస్ ఇస్ -1.8 అవుతుంది అక్క. అంతే, కరెక్ట్. అర్థమైందా అందరికి? బేసికలీ ద ఫ్లో ఈస్ త్రూ ఎ ట్యూబ్. టర్బులెంట్ అంటున్నాడు అంటే వీ షుడ్ టేక్ ఐదర్ సిడర్టేట్ ఆర్ రిటర్స్ బోల్టర్ ఈక్వేషన్. రెండింటిలో వీ విల్ హ్యావ్ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ పార్ 0.8 అండ్ ప్రాంటల్ నెంబర్ పార్ మేబీ సమ్ 1/3. ప్రాంటల్ నెంబర్లో డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ ఏమి ఉండవు. రినాల్డ్స్ నెంబర్లో మాత్రమే విల్ హ్యావ్ ఎ డి వి రో బై న్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు d power 0.8. దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు heat transfer coefficient into again diameter power 0. ఇక్కడ d జస్ట్ d. కరెక్టేనా నేను చేసేది? బై కే. సో మిగిలినవన్నీ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే డెన్సిటీ ఇంటూ వి ఈస్ కాన్స్టెంట్ చెప్పాడు, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాడు, న్యూ ఈస్ కాన్స్టెంట్, కే ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో హెచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు d power 0.8 డివైడెడ్ బై d కదా, అంటే ఎంత? ఇక్కడైనా తప్పు చేస్తున్నాను, 1 సెకండ్. హెచ్ డయామీటర్ k ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు dv రో బై న్యూ కదా. అక్క ఆప్షన్ బి అవుతుంది అక్క, D⁻-0.2 అవుతుంది. కరెక్ట్ చేశారు. లేదు, ఒక్క నిమిషం. మనకి ఏమి ఇచ్చారు? మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అని కదా. ఇక్కడ v అంటే వెలాసిటీ కదా. మాస్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏమవుతుంది? డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ అనుకుందాం, వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్. ఆర్ సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ πd²/4 ఇంటూ వెలాసిటీ. ఈజ్ దిస్ యాక్సెప్టెడ్? ఈ మామూలుగా వాల్యూమ్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటాం. ఇక్కడ హైట్ పర్ సెకండ్నే వెలాసిటీ అయితే దిస్ విల్ బి ద వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్, వెలాసిటీ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్. సో పైప్కి πd²/4 అని రాశాను. దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఎ లిటిల్. అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, m/ρ πd²4m ఈజ్ ఈక్వల్, ఇది వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ కూడా ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డయామీటర్ బేసికల్గా. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? మాస్ ఫ్లో రేట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. సో మాస్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్. డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లో రేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ అంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా బేసికల్గా. ఇట్ ఈస్ πd²/4. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు d². సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే
ఇదంతా ఒక కాన్స్టెంట్ అని రాసుకుందాం. సమ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ k బై d స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసుకుంటే మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ hd by k ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు d పవర్ 0.8 ఇంటూ dv రో కదా, ఆ v బదులు నేను k బై d స్క్వేర్ ఇంటూ సమ్ రో, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్, దిస్ డజంట్ మ్యాటర్. సో అల్టిమేట్లీ విల్ గెట్ hd is proportional to d power 0.8 by d square. So h is proportional to d power 0.8 by d cube. So we get h is proportional to d power minus 3 plus 0.8, which is nothing but d power minus 1.2. Okay na? Just be careful. ఇక్కడ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అని ఇవ్వలేదు, మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ఇందాక చేయబోయేది తప్పేంటి, I directly took v into rho, v rho and k mu all are constant, but in question he did not give velocity is constant, he gave mass flow rate is constant. So when mass flow rate is constant, this will be the condition and velocity will be a function of d square. Is this clear why it is d power minus 1.2? అక్క 2.2 to d power minus 2.2 కదక్క 3 minus 0.8 hd is proportional to d power 0.8 into d power minus 2, correct kada? Okay, h is proportional to minus 0.8 minus 2. ఇక్కడ ఏదో తేడా జరుగుతుందబ్బా, అరే సారీ, వీకి కూడా పవర్ 0.8 ఉంది కదా, నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా చేస్తా చూడండి. hd by k ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రెనాల్డ్స్ పవర్ 0.8 కదా, ఓకేనా? సో ఇది Yes. కాన్స్టెంట్, hd ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు dv రో అంటే dv రో బై మ్యూ, కాన్స్టెంట్ అయినవన్నీ తీసేస్తున్నాను, k తీసేస్తాను, ఇక్కడ రో ఇంకా మ్యూ కూడా తీసేస్తున్నాను. Then we will get it as hd is proportional to d into velocity whole power 0.8, d into velocity అంటే ఎంత, 1 by d స్క్వేర్ అని వచ్చింది కదా, ప్రపోర్షనాలిటీ జస్ట్ k గురించి మర్చిపోండి, దిస్ హోల్ పవర్ 0.8, ఒక d క్యాన్సిల్ అయిపోతే we will get hd is proportional to d power minus 0.8. So h is proportional to d power, ఇదట వెళ్తే minus 1 అవుతుంది, minus 1.8. Now is this okay? Sorry for confusing you. ఇది ఓకేనా? ఒకసారి Yes, మళ్ళీ అక్క. చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ పెడతాను గ్రూప్లో, అది ట్రై చేయండి. వాట్ ఇస్ ద టైం? 7:18 కదా. ఓకే, నేను ఇంకా ఈ క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయాక పెడతాను. లెట్ us స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఐఓసిఎల్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను. ఇవాళ క్లాస్ ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేశాను, బట్ అక్కడ బీ కేర్ఫుల్. ఏంటి, పవర్ 0.8 is for entire Reynolds number, and in Reynolds number it is not given velocity is constant, it is given mass flow rate is constant, kabatti velocity will be a function of diameter, so be careful there. Okay, coming to IOCL experience. IOCL interview ayindi September 17th. For general category the cutoff was 60 marks. Okay, gate లో 60 కన్నా అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళని పిలిచారు ఇంటర్వ్యూకి. ఇంకా సో 8 o'clockకి రమ్మన్నారు. 8 అంటే వాళ్ళు 8కి స్టార్ట్ చేయర్లే అని అనుకోకూడదు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 8కే స్టార్ట్ చేస్తారు. మేము 7:40కి అట్లా వెళ్ళిపోతే 8 o'clock to 9 o'clock ఐఓసిఎల్ రిలేటెడ్ ప్రెజెంటేషన్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళని ఇమీడియట్గా ఇంటర్వ్యూకి పంపించారు. ఇంటర్వ్యూలో ద క్వశ్చన్స్ వర్, ఫస్ట్ వాజ్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అడుగుతారు కదా, అది అడిగారు. దాన్ని ఎంత బ్రీఫ్గా నీట్గా చెప్తే అంత బెటర్. సో అందులో నేను చెప్పాను, మామూలుగా చెప్పేశాను. దాంట్లో ఒక స్టార్ట్లో నేను ఎలా స్టార్ట్ చేశానంటే,
ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ సింపుల్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అని చెప్పాను అనమాట. సో దే ఆస్క్డ్ మీ వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ అని అడిగారు. అదయ్యాక వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ ఐఓసిఎల్ అని అడిగారు. అది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చనే, సో అది కూడా ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాను అనమాట. అందులో అది కొంచెం మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఒక పారాగ్రాఫ్. అందులో ఏమని రాసా అంటే లైక్ ఐఓసిఎల్ ఈజ్ నేషన్స్ ట్రస్ట్ ఫర్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ అని వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఉందన్నమాట. అండ్ దర్ మోటో ఈజ్ బీయింగ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆ 2 పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు దే ఆస్క్ మీ టు డిఫైన్ హౌ యూ విల్ డిఫైన్ ట్రస్ట్ యాజ్ అని అడిగారు. అవన్నీ నార్మల్ హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచే ముందు ఒక బయోడేటా ఫామ్ నింపించుకున్నారనమాట మనతో. అందులో మన సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ అని అడిగారు. అయితే కొంతమంది అక్కడ వాళ్ళ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ రాశారంట. మామూలుగా ఇప్పుడు ఎవరికైనా సిఆర్ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సిఆర్ఈ అని, హెచ్టి అని అట్లా రాశారంట. నేను హైడ్రోజన్ అని రాశాను అనమాట. లైక్ మా టీం ఉండే కదా, సూర్య, నేను, నిఖిల్ అండ్ ఇంకొక అమ్మాయి. వి 4 వర్ టీమ్ అండ్ వీ వర్క్డ్ ఆన్ హైడ్రోజన్. సో ఐ కెప్ట్ హైడ్రోజన్. ఎందుకు హైడ్రోజన్ అని రాశాను అంటే నేను కూడా సబ్జెక్ట్ రాసుకుంటే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు, బట్ హైడ్రోజన్ అని ఎందుకు రాశాను అంటే రీసెంట్లీ ఐఓసిఎల్ ఈజ్ హైలీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనమాట. వాళ్ళు మథురాలో ఒక కొత్త ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్ లాగా యూజ్ చేయడానికి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ పెట్రోల్. సో అలా వాళ్ళ అట్రాక్షన్ గ్రాప్ చేసినట్టు ఉంటుందని ఐ రోట్ అబౌట్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ద బయోడేటా ఫామ్. సో వాళ్ళు నన్ను దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. వాట్ ఈస్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ అట్లా. ఆ తర్వాత వాళ్ళు సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ గురించి అడిగారు. అండ్ ఫైనల్లీ కొన్ని టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అందులో ఏమడిగారు, వాటర్ ప్లేట్ టైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అని అడిగారు. అందరికీ హెచ్టీ సబ్జెక్ట్ అయిపోయిందా? ఏమైనా ఐడియా ఉందా వాటర్ ప్లేట్ టైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్? What are their సర్ఫేస్ advantages? టైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్. సర్ఫేస్ ఏమన్నా సర్ఫేస్ కొంచెం కరెక్టే. దే ఆర్ కాంపాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్. అవి ఏంటంటే కొంచెం వాల్యూమ్లో దాని సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా హై ఉంటుంది. సో మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉండడం వల్ల హైయర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దాని అడ్వాంటేజ్ అది. వాటర్ డిసడ్వాంటేజెస్ అని అడిగారు. నాకు తెలియదు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో, నాకు తెలియదు అని చెప్పాక. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఫర్ లైక్ హై కాస్ట్, కాంపాక్ట్ హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ కాస్ట్లీ ఎక్కువ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకేదో చెప్పారు, వాళ్ళే చెప్పారు లైక్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోస్లో గ్యాసెస్కి బాగా యూజ్ అవుతుందంట కానీ లిక్విడ్స్కి అంత యూజ్ అవ్వదు అని ఏదో చెప్పారు. అది అయిపోయాక ఈ బయాట్ నెంబర్ అడిగారు. వాట్ ఈస్ బయాట్ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ యూసేజ్ అని. ఇంకేదో క్వశ్చన్ అడిగారు, వాట్ ఈస్ సర్జింగ్ ఇన్ కంప్రెసర్ అని అడిగారు. ఎనీవన్ నో దట్? నాకు తెలియదు ఇప్పుడు కూడా. వాట్ ఈస్ కంప్రెసర్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై సర్జింగ్ ఇన్ కంప్రెసర్ అని అడిగారు. అది ఇంకా నాకు తెలియదు అని చెప్పేసా, అంతే. సో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. తర్వాత జీడీ ఇంకా జీటీ ఉంటాయి, గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ గ్రూప్ టాస్క్. కొంతమందికి అవి ఫస్ట్ అయ్యాయి, కొంతమందికి ఇవి ఫస్ట్ అయ్యాయి. గ్రూప్ డిస్కషన్ గ్రూప్ టాస్క్లో ఏం లేదు. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఏమో ఫేక్ న్యూస్ వల్ల కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ వెనకబడుతుంది కదా, సో హౌ యూ విల్ ట్యాకిల్ దట్ ఫేక్ న్యూస్ అని చెప్పేసి గ్రూప్ డిస్కషన్ టాపిక్ అది. అది మంచిగా జరిగింది. గ్రూప్ టాస్క్ ఏమో దే టోల్ దట్ ఇఫ్ 8 మెంబర్స్ ఉంటారు గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ గ్రూప్ టాస్క్లో, వాళ్ళు ఏమడిగారంటే లైక్ మీ 8 మెంబర్స్ని మేము ఒక రూరల్ ఏరియాకి పంపిస్తాము. దట్ ఏరియా ఈజ్ చాలా పవర్ పీపుల్ ఉంటారు, బిలో పవర్టీ లైన్, అండ్ ఇల్లిటరసీ కూడా చాలా ఎక్కువ. సో హౌ మేక్ ఎ స్ట్రాటజీ హౌ యూ విల్ ఇంప్రూవ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్ అని అడిగారు. చాలా బాగుండే ఇంటర్వ్యూ అండ్ జీటీ మాత్రం. ఫుడ్ అన్నీ వాళ్ళే పెట్టారు. ఇంకా అంతే. మీరు కూడా మంచిగా గేట్ ల్యాంక్ తెచ్చుకోండి, మీకు కూడా వస్తుంది కాల్. అది సెలెక్ట్ అవుతామో లేదో తెలియదు కానీ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. జీడీ జీటీ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వి మెట్ అక్కడ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ గేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అతన్ని కూడా కలిసాను. అతనిది సెకండ్ అటెంప్ట్ అంట. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నాకు తెలియదు మరి ఏ ర్యాంక్ వచ్చిందో. సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. మంచిగా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. కట్ ఆఫ్ వాజ్ 60 మార్క్స్. 60 జనరల్ కేటగిరీలో 60 మార్క్స్ దాటిన వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. ఇంకేమైనా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలని అంటే అడగండి. టెక్నికల్లో ఇంకా ఐఓసిఎల్లో టెక్నికల్ ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు
ఎలా అంటే నా బయోడేటా ఫామ్‌లో ఎక్కువ ఈ హైడ్రోజన్ వీటి గురించి రాసాను కదా! సో, నన్ను అంత టెక్నికల్ సైడ్ తీసుకెళ్ళలేదు. అండ్ వన్ సజెషన్ ఈజ్ మీరు మంచి 60 అబోవ్ వచ్చి ఐఎస్ఎల్ ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయినాక బయోడేటా ఫామ్ మంచిగా నింపండి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక మాట్లాడుకుంటాం కదా! వేరే వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే కొంచెం బయోడేటానే లైట్‌గా నింపారంట. సో, వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూయర్స్‌కి అక్కడ కంటెంట్ దొరకలేదు. బయోడేటా నుంచి ఏం అడగొచ్చో దొరకక ఇట్ వెంట్ ఔట్ ఆఫ్ బాక్స్ అనమాట ఇంకా. ఐఓసీఎల్ ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ చేస్తది, కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ అంటే ఏంటి, నేచురల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి, దాని కాంపోజిషన్ ఏంటి అలాంటివి వచ్చేస్తే మనకంత ఐడియా ఉండదు కదా! మనం ఏమి ఇంకా వాళ్ళ ప్లాంట్‌లో వర్క్ చేయట్లేదు. మనకేం తెలుస్తది. సో, అలాంటివి అడిగితే అలా టఫ్ టైమ్ ఉంటదనమాట. అదే బయోడేటా బాగా గట్టిగా నింపారనుకోండి, యూఆర్ ఇంటర్వ్యూ మీకు మీకు వాడికి ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూ టైమ్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్‌కి వాడు ఒక 10, 15 మినిట్స్ చేస్తాడు. సో, దాంట్లో మన బయోడేటాలో ఉన్నదే బాగా అడిగేలాగా చూసుకోవాలి. దానికోసం దాన్నే మంచిగా నింపుకోవాలనమాట. దట్ ఈస్ మై సజెషన్. అంటే నాకు అలా అనిపించింది. ఇంకొక అబ్బాయినైతే అతను ఏదేదో ఇంకా ఏం బయోడేటా సరిగ్గా నింపకపోయేసరికి అతన్ని ఒలింపిక్స్‌లో గోల్డ్ మెడల్ ఎవరికొచ్చింది అని అడిగాడంట. జావెలిన్‌లో వచ్చింది అని చెప్తున్నాడంట గానీ పేరు పేరు చెప్పు అంటే గుర్తు రాలేదంట అతనికి సడెన్‌గా నీరజ్ చోప్రానో ఏదో ఉండే కదా! ఆ పేరు అతనికి గుర్తు రాలేదు. సో, మెయిన్‌గా ఇంటర్వ్యూలో అక్కడ ఉంటదనమాట. ఆ ఇంటర్వ్యూయర్‌ని మీరు మీ కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోవాలి. వాడికి మిమ్మల్ని ఏం అడగాలో అర్థం కాకపోతే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతది టాపిక్. సో, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ యువర్ ప్రీవియస్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎ రీజన్ ఫర్ హిస్ నెక్స్ట్ క్వెషన్. ఇప్పుడు నన్ను ఎలా అడిగారు లైక్ చెప్పాను కదా! ఫస్ట్ నా ఇంట్రో నుంచే నెక్స్ట్ క్వెషన్ వచ్చింది. నేను ఐఓసీఎల్ గురించి ఏం చెప్పానో దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ క్వెషన్ వచ్చింది. అలా మనం ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలంటే ముందటి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి వాడికి ఒక రీజన్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలి. మనం ఏదో ఒకటి వాడు అడిగిన దానికి కొట్టినట్టు చెప్పేస్తే వాడు ఏదో ఒకటి అడుగుదాం అన్నట్టు ఉంటది అతనికి. దట్ ఈస్ మై సజెషన్. ఇంకా టెక్నికల్ ఎక్కువ అడగరు. ఐఓసీఎల్ అంటే ముందు నుంచి కోరాలో అలా చూసుకొని వెళ్తాం కదా! మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నామంటే ఎలా అడుగుతారు అని. ముందు నుంచి అయినా ఐఓసీఎల్‌లో టెక్నికల్ ఎక్కువ ఉండదంట. హి విల్ మోస్ట్‌లీ అబౌట్ యువర్ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్స్ అండ్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏరియాస్. స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ నేను ఏదైనా సిఆర్ఈ గానీ, హెచ్‌టీఎం సబ్జెక్ట్ పెట్టుకొని ఉంటే మేబీ దే మైట్ హావ్ గ్రిల్డ్ మీ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే. బార్‌కైతే టోటల్ 1 అవర్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటదంట. అండ్ ఇట్ విల్ బి టోటల్లీ టెక్నికల్. అప్పుడు చెప్తాను వాళ్ళు అడిగిన క్వెషన్స్. ఓకేనా? ఓకే. నైస్ దెన్. బై. ఆల్ ది బెస్ట్. జస్ట్ ఏదో చెప్పుకోవాలని కాదు. మీకు ఇన్స్పిరేషన్‌గా ఉంటది అని మాత్రమే చెప్పాను. డోంట్ టేక్ ఇట్ అదర్‌వైజ్. ఓకే దెన్. బై. ఓకే. సరే.